Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding 3 pemimpin negara barat, Keir Starmer dari Inggris, Emmanuel Macron dari Prancis, dan Mark Carney dari Kanada, telah memberikan dukungan kepada Hamas. Tuduhan itu muncul setelah ketiganya menyerukan agar Israel menghentikan serangan militer dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menanggapi hal itu, Netanyahu dalam unggahan video di platform X menuding Hamas sebagai kelompok pembunuh massal yang ingin melenyapkan orang Yahudi. Ia mengaku tidak paham bagaimana fakta itu diabaikan oleh para pemimpin negara-negara barat. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan mereka berpihak pada keadilan yang salah. Ia juga menilai bahwa seruan penghentian perang justru memperpanjang konflik karena memberi harapan kepada Hamas untuk terus bertempur. I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Now, these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever. And they give them hope to establish a second Palestinian state, from which Hamas will again seek to destroy the Jewish state. And mind you, it's not going to be a state free of Hamas. When you establish a Palestinian state, we've seen it, the radicals take over. Iran sends them in and they take over. Pernyataan Netanyahu disampaikan di tengah kekhawatiran keamanan Israel menyusul pembunuhan 2 staf diplomatik di Washington DC pada Rabu lalu 21 Mei 2025. Peristiwa tersebut membuat Israel meningkatkan keamanan di luar negeri. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keras serangan brutal Israel di Gaza. Dalam pernyataan bersama pada Senin 19 Mei 2025, mereka memperingatkan akan menjatuhkan sanksi jika Israel tak segera menghentikan serangan militer dan membuka blokade bantuan kemanusiaan. Ketiga pemimpin itu menyebut meski mereka mendukung hak Israel membela diri, tindakan militer yang terus membabi buta dianggap tidak proporsional dan beresiko melanggar hukum internasional. But first, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza, where the level of suffering, innocent children being bombed again, is utterly intolerable. Mr. Speaker, over the weekend we coordinated a response with our allies, as set out in my statement with President Macron and Prime Minister Carney last night. And I want to put on record today that we're horrified by the escalation from Israel. We repeat our demand for a ceasefire as the only way to free the hostages. We repeat our opposition to settlements in the West Bank. And we repeat our demand to massively scale up humanitarian assistance into Gaza. The recent announcement that Israel will allow a basic quantity of food into Gaza, a basic quantity, is totally and utterly inadequate. So we must coordinate our response, because this war has gone on for far too long. We cannot allow the people of Gaza to starve. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dengan video berikutnya.